fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. ètò mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí a sì kó ojú bójú ọjọ́ ti rí o a kú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun tá a mú lónìí tí í ṣe ọjọ́ Sunday òní yìí yóò sàn wá sówó sàn wá sọmọ sọwá ṣàìkú baálé ọ̀rọ̀ lágbára Ọlọ́run ọba gbogbo àdúrà tẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ṣe ní ṣọ́ọ̀ṣì lénìí àdúrà náà ó kú gbà lágbára Ọlọ́run àwọn kan sì wà bẹ́ẹ̀ tán tí ì dé ó dá mi lójú débẹ̀ àwọn kan sì ti dé gbogbo àdúrà tàṣe lénìí pátá àdúrà ló gbà àwa mùsùlùmí a kú palẹ̀mọ́ ọdún iléyá ìwòyí ijọ́ mẹ́jọ a ti yí dìde lágbára Ọlọ́run táwọn á ṣe pọ̀pọ̀ ṣoṣo àìmọye ẹran láti dágbálẹ̀ níwòyí ijọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ fìdílé kan kẹjẹ àjọjẹ bá ní ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tòní ìtàgbédé sí ojú ìwòran yín ìròyìn ayọ̀ rèé o ẹnu mi kọ́ lẹ́ẹ̀ ti gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ìròyìn ayọ̀ rèé kódà mo mọ̀ pé tí n bá fẹnu mi sọ ẹ̀mí gbàgbọ́ ṣùgbọ́n Yorùbá ní ẹnu oníkàn báyìí láti gbọ́ pọ̀n kò sí ń kanni ju ọmọ ìyá mi lóbi lọ wọ́n tún sọ pé aṣọ tó kángun sí ara òun náà ní jẹ́jẹ́ pẹ́ ẹ wá lọ gbọ́rọ̀ láti ẹnu ẹni tọ́rọ̀ gangan bàbá wa Banji Akintoye oríire wo la ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation kí ni ìròyìn ayọ̀ tá a ní fún wa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation bàbá wa Banji Akintoye ti ṣetán láti break news yẹn fún wa àwọn ọmọ Yorùbá máa ládé ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ kájọ lọ sílùú Benin Republic kájọ lọ darapọ̀ mọ́ bàbá wa Banji Akintoye kí wọ́n wá sọ ìròyìn ayọ̀ tí wọ́n ní fún wa ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fún etí tẹ́ sì fi gbọ́ mi ò ní di lágbára Ọlọ́run ọba lẹ́dùnmarè ọba òkè orúkọ tèmi ò yí padà Láwùyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta ẹni tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá gbàgede ìmọ̀ láti ìkànnì BGI TV lórí YouTube tá à jẹ́ gbàgede ìmọ̀ with Láwùyé Adébáyọ̀ lórí Facebook tá à jẹ́ gbàgede ìmọ̀ _22 lórí Instagram bàbá gbàgede ìmọ̀ lórí TikTok ẹ máa follow wa ẹ máa tẹ̀lé wa láwọn gbogbo àwọn handles tá à sọ yìí lórí Instagram ni orí YouTube ni orí Facebook ni àbórí TikTok ẹ máa follow wa bẹ̀ ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fọ́ etí tẹ́ sì fi gbọ́ mi ò ní di ó yẹ jáde lọ Benin aeroplane wa ti dúró tí ó jọ pé gbogbo wa bàbá wa Banji Akintoye ó yá ẹ máa bá wa sọ̀rọ̀. ara wa ṣe ń lọ síwájú how we are making progress and there's a lot to report, very big lot to report. Bàbá nílé report gbogbo ẹ̀ wọ́n kàn sọ díẹ̀ lára àwọn tó ṣe pàtàkì lára àwọn nǹkan tá à ń ṣe. Tẹ́ bá fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí máa bẹ̀rẹ̀ then tẹ́ bá fẹ́ wá béèrè question lọ́wọ́ mi at the end máa ready láti dáhùn question. The first thing is that we are creating a stronger structure than we have ever had in this struggle. It all started about 2 years ago. Nígbà tí àwọn ọmọ kan kóra wọn jọ wọ́n ní àwọn gbàdúrà Ọlọ́run ní kàn sọ fún àwa Yorùbá pé ká work together. Àwọn organizations wà. Àádẹ tó gbà yẹn títí dájú àwọn kan sọ pé ká pa gbogbo organization wa rẹ́ kí gbogbo ìwádìí kan, but most people didn't want that. Finally, àwa ṣètò wípé nǹkan tá a máa ṣe ìṣe collaborative union
of all our organizations working together, collaborating, but each one existing as it has always existed and doing always done, but all of us coming together to work together. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo máa ń fi àwọn kinní kan wé nǹkan tá a ṣe yẹn. It's like gbà tí àwọn Greek city-states, many of them, wọ́n were in danger from the Persian Empire. Àwọn dẹ̀ disagree, wọ́n ronú sí quickly pé tá a bá ń ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ní kọ̀ọ̀kan bá ṣe ń jayé wa tẹ́lẹ̀, àwọn Persians are overrun the country wa. Àádẹ́dẹ́rú wọn, so wọ́n wá ṣèpàdé, wọ́n wá ní okay, àyàn ìkan lára wa, gbogbo àwa yòókù àwa support ẹ̀, gbogbo nǹkan tá a ní àfi support ẹ̀, owó, ọkọ̀ ojú omi, nǹkan ìjà and so on, àfi support ẹ̀, and they did it like that and it worked, and they were able to drive the Persians back. Mo máa ń sọ́nà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó dàbí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà sí Ọ̀yọ́ wa, Ọ̀yọ́ Ilé. Ọ̀yọ́ Ilé was not the only kingdom in the Ọ̀yọ́ part of Yorùbá land. Bí àwọn Èkìtì ṣe ní kingdom ti wọn, táwọn Ìjẹ̀bú ní kingdom ti wọn, náà làwọn Ọ̀yọ́ náà ní kingdom ti wọn, àwọn Ìgbómìnà ní kingdoms oríṣiríṣi ti wọn. Ṣùgbọ́n the Ọ̀yọ́ country was in the borders with the Nupe and the Bariba. And the two of them, your country, not everyone, all the kingdom. In fact, those stage on one occasion, you pay I'm in Boston for your day, and the other had to flee the city. And it took years before he could come back. Nígbà tí wọ́n dẹ̀ wá padà wá ní àwọn gbogbo àwọn kingdoms wọ̀nyẹn wá ṣe pa. Pé ṣé bá ṣe máa ṣe láíláí ní táwọn pé àwọn ìgbàlùbá wa máa dàlú wa lórí eléyìí. Wọ́n dẹ̀ wá decide wípé ó kẹ́ jẹ́ ká parapọ̀, ká yàn kan lára wa. Nígbà táwọn Greeks ṣe ní ẹ̀yìn láti jọ yẹn, iṣẹ́ pé àwọn bàbá wa mọ̀ nípa àwọn Greeks, so they were just acting, doing what was sensible. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa parapọ̀, gbogbo nǹkan ìjà tá a bá ní, gbogbo agbára tá a bá ní, owó tá a bá ní, àwọn ọmọkùnrin tá a bá rẹ́dì láti jà, ẹ jẹ́ ká kó fún one of our kingdoms ó ṣáájú wa kó máa lọ já ìjà yẹn kí gbogbo wa máa support ẹ̀ látẹ̀. Wọ́n dẹ̀ wá choose Ọ̀yọ́ Ilé, and Ọ̀yọ́ Ilé used the resources wonderfully, overran the Nupe country, the Bariba country, and then went there and conquered most of West Africa and created a great empire. So, our Yoruba self-determination organization, oríṣiríṣi àti kékeré àti ńlá àti gbogbo, tá a bá follow pattern yẹn, we can achieve a lot. We agree wípé we will create a central working team. Gbogbo àwọn máa kó nǹkan ìjà, gbogbo agbára tá a bá ní, owó tá a bá fẹ́ dá nǹkan náà àwọn máa kó sí, in order to defend the Yoruba nation and in order to take the Yoruba people out of Nigeria. Akojo about 2 years ago, after the Yoruba self-determination movement. Ṣe dáadáa tó ń gbà yẹn. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa, including me, now I criticize, but no, you can do it better than this. And now we are doing it a whole lot better. And by the grace of God, we are going to have very soon, when all this revamping is complete, we are going to have very soon a very, very capable body with a lot of resources at its disposal. Tá a máa fi lé àwọn Fúlàní kúrò nílẹ̀ wa. Bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni pé àwọn Fúlàní máa ti lọ́jà ní nílé yìí kan, ẹ jẹ́ ká rán àwọn ọmọ lọ síbẹ̀ kan, bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn. But now we are going to have a unified command system whereby
every part of Yoruba land will be under constant watch. And so Ponisia or Wipe, our food and we are going to have the material for the war. Yeah. If it is war, it is war. There is war already in our land. Àwọn ọmọ wa kan ṣe research, wọ́n ní 29,000 Yoruba people làwọn Fúlàní ti pa láti 2015. 29,000. That's a huge number. Àmọye obìnrin tán ti rape, àmọye àwọn àgbẹ̀ wa tán ti lé kúrò lórí oko. I am in Benin Republic. Almost every day, làwọn àgbẹ̀ wa tán lé kúrò lórí oko ń wá sí tán dé sí Benin Republic with their families. Yes. láti wá gbára wọn sílẹ̀. So I need láti ṣe bẹ́tà ju pé à ń dóbi jọ́sà máa gbọ́rò ní pé wọ́n ti lọ káàkiri ní Ọ̀wọ̀. Ẹ jẹ́ ká máa sẹ́ndọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́pẹ̀ gírígírí. Àwọn Fúlàní á ti pààyàn wọ́n ti lọ. Now it's going to be different. Lágbára Ọlọ́run. The way it is being organized now is going to be very, very different, more effective, more efficient. So that's what we are working at. We call it the revamped Yoruba self-determination movement. Revamped Yoruba self-determination movement. It's going to be like a government. Yeah. It's going to be like a government. And it's going to be very well ordered and very organized and very powerful. And advantage kan tó tún wá wà ńbẹ̀ ni wípé àwọn èèyàn wa tán rí jẹ rímu ju àwa yòókù lọ, tán lówó tán ṣe, wọn ò fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ ìjà yìí tẹ́lẹ̀ torí wọ́n ń sọ pé àwọn ò rí ọ̀dà bẹ́ẹ̀, wọn rí direction, but now we have something to show them, that we show direction so we can get support from them. So in all directions we are working very well. And then suddenly, about 3-4 weeks ago, Ọlọ́run dédé mú idea kan wá sí ọkàn èmi bàbá yín. Gbé síta gbogbo yín lè gbà wípé dáadáa ni tó lè wọ̀. And that is Ọ̀rànmíyàn 10 fún. Wípé kí gbogbo wa ní ìdí láti dúró dàwọn olówó rẹpẹtẹ, gbogbo wa lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin, ká máa mọ owó díẹ̀ sínú àkáǹtì kan lóṣooṣù. Ká máa dá owó kéékèèké. So màá ní okay, kí ni kó ṣe ti kéré tó? Àwọn decide wípé 10, wherever you live, 10. Tó bá gbé Nàìjíríà, 10 naira every month. Tó bá gbé United States, $10 every month. The Bank Canada, 10 Canadian dollars every month. The Bank Europe, 10 euros every month. The Bank Britain, 10 every month. And it is working, surprisingly. It is working. A lot of people are signing up monthly contribution. And so the chances are that we will have the resources that is support our Mawatofe defend in Ewa. And we will also have the money that will run our Nyawa love to different countries of the world as our ambassadors. Those are the two main things that we need. First, to defend our homeland. Second, to carry out diplomatic activities all over the world. That's it. That's one major development that I need to report to you, and it is working. It has given me a lot of nice nights in the Sudan, because I'm always worried about the Yoruba situation, about the Yoruba struggle. That's my preoccupation, the preoccupation of my life now. But the addition of all this revamped YSDM, the likelihood that Awantolowolara would see all that in it and help. And suddenly this Ọ̀rànmíyàn fund, Global Papo show, we say, well, yes, we are coming together, and we are achieving a lot. The people alone.
Those are the things. But there are other reports to give. Oh, often I say God is behind what we are doing. Oh, yeah. I've been waiting there. So let me go back there again. I thought you were not. Okay. Yeah, quite often. I said to myself and to other people, I'm sure God is behind this thing that we are doing. Because tí àwa fúnra wa ò lè ronú sí tí a ò lè plan á kàn déédé ṣẹlẹ̀ á dẹ̀ jẹ́ nǹkan ibi tó wúlò gan-an ni. Okay, I will try it again. If it doesn't, yes. Okay. Onílẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí n bá rọ ìjà tá à ń jà gbogbo nǹkan tá à ń ṣe mo máa ń sọ fún ara mi mo dẹ̀ máa ń sọ fún ọ̀dà pípé pé Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa o. Ọlọ́run wà lẹ́yìn nǹkan tá à ń ṣe. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ń gá ìlú wa. Irú ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀, development kan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ in the past few weeks, 3, 4, 5 weeks. Tó jẹ́ pé àtẹ̀mí o, bàbá yín o, àtẹ̀mí o, lè plan ẹ̀, tá a lè ronú pé ká plan ẹ̀. But it is happening. Ìyẹn náà ni nípa ọ̀rọ̀ àwọn ọba wa. Out of the blues, without our input whatsoever, àwọn ọba wa kankan dédé dìde pé àwọn àdọ́gba àwọn aráàbí àwọn ọmọ wọ̀nyí tán sákàkiri yìí. A dẹ̀ swear oath nígbà tí wọ́n fi wájú ọba pé a máa defend àwọn èèyàn wa, máa support wọn. Wọ́n dẹ̀ ń jìyà yìí, ebi ń pa wọ́n, ìyà ń jẹ wọ́n, wọn ò sá kúrò nídìí ẹ̀. Tó káwa ọba ká jáde ká wá support wọn. And àwọn ọba tó ready láti support wọn pọ̀ sí lójoojúmọ́ ni. Ọba kan ló kọ́kọ́ start yẹn. A ò bẹ́ẹ̀. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ rí. Òun fúnra rẹ̀ ló dédé jáde tó bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ wípé ọba làwa. Àwọn èèyàn wa lélẹ́yìí tó jìyà. Àwọn èèyàn wa lélẹ́yìí tán sákàkiri tán defend ilẹ̀ wa against àwọn Fúlàní. Àwọn èèyàn wa lélẹ́yìí tán sọ pé àfi tá a bá jáde ní Nàìjíríà yìí. Wò àwa ọba níṣẹ́ láti ṣe láti support àwọn arábí. Làwọn ọba yòókù dẹ̀bẹ̀ sí join ẹ̀ náà lóòótọ́. Náà join ẹ̀. Àti ìdébi tí wọ́n lọ tán. But already we have seen wípé tọ́tán bá kó pọ̀ dáadáa tán bá jáde síta ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni quickly. Because àwọn ọba wa ni traditional rulers of our land. If they can say they support their boys and girls, their subjects who are running around striving for self-determination of the Yoruba nation and the defense of the Yoruba nation against Fulani aggression, if they can come out and say that, then we have traveled a long way in our struggle. So that is happening now, and we thank God that it is happening. So those are the things that I need to report to you. We are on our way. One question that our people often ask me, especially the younger ones, Baba, country one. I wish I could say just by me, but it is not possible to say that. All I can say is that the indices are good. One, we are getting support abroad. We are getting support abroad, diplomatic support abroad. I can say that confidently, more confidently today than I could have said it a month ago. It's getting better and better. Why? People are beginning to recognize that these Yoruba people, they are serious. These Yoruba people are serious, and they are decent folks.
They say their struggle is going to be peaceful, and they keep it peaceful. And they're intellectually strong people. You listen to them, plead their cause, and you know that these people are serious. A government once sent one of their highest officials to me to say, okay, Professor Akintoye, we want you to answer us. Why is Nigeria no longer good enough for the Yoruba people? No, first of all, why a Yoruba nation state? Why is Nigeria no longer good enough for the Yoruba people to stay? I was very happy that such a high official of that government came to ask me. And I sat down and wrote one of the best things I've ever written in my life. And when they saw it, they said, wow, there is no answer. There is no way to contradict what these people are saying. There is no way. And so they concluded that, well, we are dealing with a especially gifted, intellectually gifted people. And we had better listen to them and help them if we can. So it is coming by the grace of God. The fact that we have said it again, it is going to be a peaceful struggle, and we have kept it so, is impressing the world. It's impressing the world a whole lot. And we must keep it so. So, Mokibobonia Kushana, the road to the Yoruba nation, the road to the Yoruba nation, the road to our new country is getting wider and wider, cleaner and cleaner, day by day. There is a big question, of course. We have a Yoruba man as president of Nigeria. How do we handle that? Well, he's a Yoruba man. He's also president of Nigeria. We are not going to be antagonizing him and joining in any negative criticism of him. But we will continue to press forward with our demand for self-determination. And in the light of that, we have written a very, very good letter to him. Somebody very important read our letter today, and he said, wow, this is an unbelievably good letter. Yes, it is a very good letter. We sat down and crafted it slowly and surely until we produce the best letter that we could have produced. We are writing to the president of Nigeria. We don't particularly look at where he comes from. He is president of Nigeria. We are presenting before him the conditions that make us want to leave Nigeria. And whether he's Yoruba or Igbo or whatever is immaterial in the matter, we Yoruba are suffering terribly in Nigeria. Our country is breaking up. The Yoruba boys and girls who are educated, who have fled Nigeria, fled their Yoruba homeland in the past 2 decades, now it's about 11 million. Some people are saying it is even more than 11 million. Because in countries like the United States, Canada, Britain, and so on, we have large numbers of Yoruba men and women, educated men and women. And in America, I know there are probably over 5 million. So the number of 11 million may be an understatement. What does that mean? What does that mean? 11 million educated young people live a nation. First, the nation is losing its dynamic force. It is the educated generation in any country that leads the country to great achievements. The Yoruba nation is losing its dynamism and its capability to move forward. That's one thing.
The second thing is that the Yoruba nation is gradually breaking up. Because there are Yoruba people now in every country in the world. In remote countries like Papua New Guinea, in the southern Indian Ocean, or island of Tonga, in the deep recesses of the Pacific Ocean, or Nepal, on the side of the Himalayas mountain. And so the Yoruba boys and girls are there, educated, university graduates. And more living. They now say, I felt Japa and Japa. I asked them, what's the meaning of Japa? Where did you get it from? Nobody knows. They don't know. But it has become popular among them. But I want to take some time to tell them what Japa means. It's a horrible word. Yes, it is a horrible word. But tonight, I'm not telling them. I want to create a special program during which I will tell the Yoruba people what Japa means in our culture, in Yoruba culture. My prayer is that our mama will Japa more. It's a horrible thing for them to be saying about themselves. Hey, mo fe Japa, mo ti Japa. No, ni Japa. So we are on our way. The Lord is helping us. We are moving forward. Help is coming from unexpected places. And we are going to have a country. Somebody asked me a question on television the other day. President Tinubu is Yoruba, and anytime fight Yoruba nation. You are also Yoruba. Do you think that a Yoruba man as president will listen to Yoruba? Yes, he will listen to us. Because we are going to make the argument so sophisticated that he cannot say no. That's why we are going. We have given him in our letter until June 30th to answer us and let us sit down with officials of the federal government to start negotiation of our departure from Nigeria. If he doesn't answer us or he answers us and he says no, we are already planning what we will do next. It is not a struggle because our Yoruba nation will die if we continue to stay in Nigeria. It's as simple as that. So thank you very much. All over the world, all the countries of the world. I said thank you on behalf of the Yoruba nation. And in advance, I say congratulations. You will soon have your country by the grace of God. That's all. My message for today. Ẹ ṣeun bàbá adúpẹ́ lọ́wọ́ yín Olódùmarè yóò bá wa sọ yín Olódùmarè yóò bá wa pẹ̀lú yín Olódùmarè yóò bá wa ṣe oore àlékún fún yín bàbá. Ọmọ yẹn wá máa ń béèrè kan tí mo fẹ́ bí kó tó di pé torí kò yẹ ká tún sọ̀rọ̀ mọ́ lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti sọ̀rọ̀ torí pé ẹ ti jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n mọ̀ pé ibi tá à ń lọ àti fẹ́ débẹ̀ gẹ́gẹ́ bí tẹ́ sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lọ́balọ́ba ni wọ́n ti ń jẹ́ ká mọ̀ wípé lóòótọ́ ta gbé dání yìí òótọ́ ni. Àmọ́ ìbéèrè yìí táwọn ẹ̀ máa béèrè pé wọ́n ní sí bàbá máa sùn bí wọ́n ní ṣe máa ń sùn. Mo wá èmi tí a ti wà bàbá máa ń sùn ṣùgbọ́n nígbà míì oorun dé àwọn aṣọ torí pọ̀rọ̀ Yorùbá àwọn á ní kí n bí léèrè pé bàbá pé ìgbà wo gẹ́gẹ́ lẹ máa ń fi ara sí nítorí pé àgbàlagbà ti dé pé ó yẹ kí ẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsinmi lọ́pọ̀ wọ́n ní bí léèrè so ẹ̀yẹn tẹ́ ń gbọ́ wálé bàbá wà pẹ̀lú wa báyìí wọ́n ní ká bá wọn bí léèrè pé bàbá pé ìgbà wo lẹ máa ń sinmi gan-an tẹ́yẹ pé ẹ kàn pé lónìí o ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀rọ̀ Yorùbá nation o ẹ kàn fẹ́ sinmi tẹ́ gbà wo ni. ṣé wà pẹ̀lú wa ó dà pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn ti lọ ẹ̀yin wa ó dà pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì bàbá ti rebete. ó ti freeze. ẹ ṣe gan ni
ẹ jẹ́ kí n gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí mo béèrè pé ó dàbò ti freeze bàbá jẹ́ èèyàn tó jẹ́ wípé kò sí ìgbà tẹ́ gbè wọ́n tí wọn ò ní dá yín lóhùn wípé kódà bó ṣe òru bó ṣe alẹ́ bó ṣe ọ̀sán bó ṣe ìyálẹ̀ta kódà kò sígbà tẹ́ pè lóṣù pé bàbá yìí ẹni tí wọ́n fi ń sùn tí wọ́n fi ń sin lórí pé kí ìran ó mọ̀ jẹ́ ìran Yorùbá kékeré báyìí ohun tí ó tó kàn ní ńlá ṣe pé kí wọ́n láti pé ká sọ̀pọ́ọ̀tì bàbá yẹn ká sọ̀pọ́ọ̀tì gbogbo wa pátá òkè bàbá ti padà wá ẹ̀ ṣe púpọ̀. I work all the time. I have given myself to this struggle. Ṣé gbọ́ báyìí wọ́n náà wọ́n máa ṣe ní gbogbo ìgbà ṣé ti gbọ́ báyìí. Gbogbo ìgbà ni I work in the night. I work in the morning. I wake up as early as 3 a.m. most days to go and sit at my computer and do the work that needs to be done for this struggle. And I do not allocate any time for rest because what is more important is the work. I rest when I'm able to rest, but that's not often. But God has been very merciful. In spite of all of that, my health is holding. My health is holding. And I know that you are praying for me. Millions of voices praying for me every day from all over the world. I am confident that God answers prayers. I thank you all. So, Baba, that is, Baba. Yeah. Mo wá fẹ́ jẹ́ pẹ̀lú gbogbo tẹ́ ẹ sọ yìí. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi béèrè mọ̀ pé pẹ̀lú gbogbo tẹ́ ẹ sọ yìí. Ẹ̀yin náà ní tẹ́ fẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ fẹ́ kí wọ́n ṣe. Kí wọ́n faramọ́ Yorùbá nation kí wọ́n gbárùkù tì wá àtàwọn ọ̀dọ́ torí pé gbogbo àìsàn àìró yín kì í ṣe nítorí tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ nítorí tiwa nítorí àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lọ́nà ni ẹ ti sọ pé bẹ́ẹ̀ ni kò sí nǹkan tí mo fẹ́ jẹ bẹ́ẹ̀ nítorí tiwa àdúrà àwọn ọmọ wa ọmọ yín ni wọ́n fẹ́ kẹ́ bá mi fi àsìkò yìí kẹ́ ẹ bá mi fi sọ fún àwọn ọ̀dọ́ ohun tẹ́ ẹ fẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ ó ṣe ohun tẹ́ fẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ àti ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá àtọkùnrin àtobìnrin pẹ̀lú àìsùn yín àìwo yín ohun tẹ́ fẹ́ kí wọ́n ṣe. Àtọkùnrin àtobìnrin ẹ̀yin là ń ṣe gbogbo eléyìí fún ọ. Ẹ̀yin ni mi ò fẹ́ kó jìyà. Ẹ̀yin ni mi ò fẹ́ káwọn ọmọ yín jìyà. Ẹ̀yin ni tí màá tún wo máa sọ pé àwọn Yorùbá tó wà ní half a million, 2200. Ọkàn mi á tún dá tèmé. Is our Yoruba nation breaking up? In that kind of situation, tí n bá ní mò ń lọ sí bed, mò ń lọ sí ilé òní sùn. Ó bẹ́ẹ̀ tàbí kókó wọn àṣẹṣẹ́ yẹn lọ. Because I am worried. I'm worried about the future of the Yoruba nation. And ẹ̀yin ọmọdé, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń jáde school, ẹ̀yin tẹ́ ti jáde university, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ̀yin tẹ́ ìdè kẹ́kọ̀ọ́ akẹgbàrà yín sílẹ̀, explanation yín sílẹ̀. It is easy to do. It is not impossible at all. Tẹ́ ẹ bá dìde, tẹ́ ẹ bá sọ pé à ń fẹ́ ẹ gbà. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀tàn kan fún yín. Nígbà tí àwọn South Africa tí wọ́n ń jà against apartheid, wọ́n wá ránṣẹ́ lọ sí America pé àwọn need help. Wọ́n fi ìyà jẹ wá, àwa ní majority of the people, àwa ní indigenous of the land. Ṣùgbọ́n wọn jẹ́ ká take part in the government. Àwọn òyìnbó nìkan ló ń ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n oppress wa, wọ́n ṣe pass system. Wọ́n gbá àtàbárí ẹ tí ò bá mú pass ẹ̀ dání, ẹ̀wọ̀n ló ń lọ. Wọ́n pa àwọn ọmọ wa, wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ lọ rẹpẹtẹ. Henry Kissinger, the historian, was the Secretary of State at the time. Only since he won for 2 days. So at the end of the 2 days, since you came yesterday, you have been telling me one thing. And what is that one thing? That you have problems. You have been telling me that you have problems. If you have problems, America cannot help you.
However, if you have a crisis, America cannot stay away without intervening. Let me repeat that. If you have problems, the rest of the world will not help you. If you have a crisis, the world cannot keep quiet. We need to learn that. And therefore, we must go to the level at which our demand for our nation in Nigeria without violence at all, becomes a crisis that the world cannot avoid. That's what we need. You don't have to throw stones at anybody. You don't have to go and buy guns and kill anybody. You don't have to destroy anybody's property. But you can pull yourself together and make the kind of noise in your country that the world will know that there is a crisis in that place and hurry to intervene. That's how the Jews got their country in 1948. That's how Southern Sudan got its country in 2011. That's how East Timor-Leste got its country recently. You cannot do it unless there is a crisis. How do we, so we are intellectually a powerful nation. How do we generate a crisis without violence? That we will have to sit down and decide. That's it. But there has to be a crisis that the world will hurry to respond to. Thank you very much. It's in your hand, more than in my hand. I am your father. I will stand by you. Wherever you go, I'm right behind you. But you are stronger than I am. Where you can run, I can only walk gently. So it is you who must do the running, and I must gently plod the earth coming after you. We need to use our mind, not our hands, our mind to generate a crisis that will drag the world to our side. We need to do so, and we can do so. Thank you very much. We have written a very, very good letter. That's what we need. You don't have to throw stones at anybody. You don't have to go and buy guns and kill anybody. You don't have to destroy anybody's property. But you can pull yourself together and make the kind of noise in your country that the world will know that there is a crisis in that place and hurry to intervene. That's how the Jews got their country in 1948. That's how Southern Sudan got its country in 2011. That's how East Timor-Leste got its country recently. You cannot do it unless there is a crisis. How do we, so we are intellectually a powerful nation. How do we generate a crisis without violence? That we will have to sit down and decide. That's it. But there has to be a crisis that the world will hurry to respond to. Thank you very much. It's in your hand, more than in my hand. I am your father. I will stand by you. Wherever you go, I'm right behind you. But you are stronger than I am. Where you can run, I can only walk gently. So it is you who must do the running, and I must gently plod the earth coming after you. We need to use our mind, not our hands, our mind to generate a crisis that will drag the world to our side. We need to do so, and we can do so.
Thank you very much. Ẹ ṣeun gan ni bàbá, ẹ ṣe àdúpẹ́ àgbójẹyìndà pẹ̀lú pé ìyẹn wa tí ẹ̀ ń wà lé ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ọ̀rọ̀ bàbá Banji Akintoye yìí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń bẹ̀rù pé kí ni tó ṣẹlẹ̀ gan-an gbọ́dọ̀ abọ́rọ̀ dé níbo lọ́rọ̀ Yorùbá dé ẹ̀ ti gbọ́dọ̀ pé àwọn ọba wa ẹ má jà bú wọn mọ́ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ti ń padà wá sílé báyìí láti wá bá wa lọ́wọ́ sí ta gbéra ní láti wá dákun ta gbéra níyìí láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa gbogbo wọn ti ń padà wálé àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run yóò bá wa gbàlagbọ́ Ọlọ́run Yorùbá náà bọ̀ wọ́n ní ilẹ̀ kọta bá kàn tí a bá dákẹ́ wọ́n ní tó bá pẹ́ títí wọ́n ní ilẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀hún yóò jẹ́ sí aṣọ Ọlọ́run ilẹ̀kùn ilẹ̀ Yorùbá nation yóò wá sí mímúṣẹ lágbára Ọlọ́run á sì rí sí náà ní agbára Ọlọ́run ìbéèrè tí yóò parí ìbéèrè yìí ó náà ni pé kí bàbá kí wọ́n súre fún gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí torí pé ẹnu àgbà báyìí òun náà ni obì igbó sí bàbá sọ fún wa pé tó bá pẹ́ àwọn ń bọ̀ wá bá wa ṣe ọ̀rọ̀ lórí jápa pé gbogbo ọmọ Yorùbá wọn ní Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká jápa ẹ̀ rí pé òkodo ọ̀rọ̀ líle ìyọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àmọ́ túmọ̀ tó ń jẹ́ jápa wọ́n ní ìdí tá a ṣe ń sọ nìyẹn wọ́n ní ṣùgbọ́n lágbọ́ Ọlọ́run àwọn ń bọ̀ wá bá wa sọ túmọ̀ tó ń jẹ́ jápa káyé sọ pé jápa mọ́ bàbá náà bọ̀ wá wá sọ túmọ̀ pé lágbọ́ Ọlọ́run yóò bá wa fún wọn ní okun àti agbára àwọn yẹn ní ká máa kí yín bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ń ṣe àdúrà lọ́tún wọ́n ní ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ káàbọ̀ pé àgbòjẹ̀rẹ̀ fún bàbá wa pé a kì í gan pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun pé Ọlọ́run yóò bá mi fún yín ní okun àtagbára ẹni kẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ ó ní iyán àti ọbẹ̀ ẹ̀gúsí tí màmá ń rò fún yín ó ní ló jẹ́ kára yín ó mọ ilé dáadáa adúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run so àbá ẹ fún wa ní ọ̀rọ̀ ìparí ọmọ yín ní kò ṣàdúrà fún àwọn tí ṣe ọ̀rọ̀ parí kó tó di pé ayọ̀dá yín tẹ́tù máa lọ ẹ ṣe pọ̀. àṣeyẹ la máa àjàgbógbó la máa ja ìjà yìí yọ àṣeyẹ la máa ṣe iṣẹ́ wa náà àṣeyẹ alákànṣe ṣepọ̀ oríyè làwa máa ṣe ọ ẹnìkan kan lápá yín ẹ̀yìn ọmọ mi tẹ̀ ń sá káàkiri ẹ̀fẹ́ kọ́ńtì yìí kankan lára yín ò ní sọnù o gbogbo yín lè máa tún tọ́lá bá ṣètò pé a ti ní kọ́ńtì wa gbogbo yín lè máa wà ní ọmọ mi ọ̀gbọ́n wọn ṣe ìjọ fún sọ́pọ̀tì wọn káàpọ̀ mi ṣubú ẹgbẹ́ káàkiri ẹnìkan lára yín and as Yoruba nation is to be a great nation by the power of the Almighty God. Our Yoruba nation is to be a prosperous and powerful country in the world. Àmín. Thank you very much. Opinion. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Tó ó dáa ẹ̀yin wa tí ẹ̀hún wálé adúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé bàbá Banji Akintoye ni wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ láti àtàrọ̀ wọ́n ti sọ fún wa torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ni update kí ni tó tún ṣẹlẹ̀ níbo ni ọ̀rọ̀ Yorùbá nation níbo ni ó tún dé dúró náà lẹ́tí gbọ́ yìí wípé bàbá ò dúró àti àwọn tí wọ́n jọ ṣẹ́ wọn àdúró ẹ rí pé ibi tí Yorùbá nation níbi táyé lórí yìí ibi tó ṣe pàtàkì fún èmi àti ibẹ̀ làwà báyìí ẹ rí pé má dúró má rọsẹ̀ má ṣàyàṣájú Yorùbá nation tẹ̀síwájú a sì dúró ṣùgbọ́n kó lè gbó kan tiẹ̀ bẹ̀ wá dákẹ́ gbòó bàbá ìwà sọ̀rọ̀ mọ́ àgbọ̀n wọn kan mọ́ ó kàn dákẹ́ ní òpùrọ̀ bàbá kìíní kan ní iṣẹ́ ń lọ torí pé àkàn pariwo ta mọ́ òun náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí bàbá ń ṣe ń sìn á sì dúpẹ́ Ọlọ́run pé òun náà náà ti gbọ́ yìí lẹ́nu bàbá Banji Akintoye pé àwọn lọ́balọ́ba wa a nílò láti bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n sì ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ wa ti wọ̀ wọ́n létí wọ́n ti ń gbé wa ohun wa ti ń wọ̀ wọ́n létí wọ́n ti ń gbọ́ ariwo táǹpa ariwo wa ti ń wọ̀ wọ́n létí a sì pé lágbára Ọlọ́run dídùn òun náà ni ọ̀sọ̀ yóò so nígbẹ̀yìn ẹ̀yẹ wa ti ń gbọ́ wa lórí ètò Yorùbá World Media ibi yìí òun náà ni a fi ètò tó nírọ̀ sórí kan tí mo yí padà mọ́ bọ̀rọ̀ ayé kò tó náà lèmi jẹ́ àwọn tí a jọ kọ̀ wọ́ọ̀rìn lónìí yìí tí wọ́n ń bẹ lórí ètò pẹ̀lú wa Dr. Sabi wọ́n ń bẹ lórí ètò pẹ̀lú wa ẹ̀ náà ni bàbá wa àròpọ̀ rẹ̀ àjọ àlóòtú náà ni ajé àkúnyà ara àjọ ń bẹ lórí ètò náà ni àṣà àti ìṣe Yorùbá àjọ ń bẹ lórí ètò lónìí àti yàgbóyàjù àmójú ẹ̀rọ wa àjọ ń bẹ lórí ètò náà ni bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn èèyàn Dr. Sabi náà àjọlótú àti Adéyẹmí Afusat àjọmbẹ lórí ètò náà ni wíwá pátá àbákẹ́ ọ̀gbọ́n bàbá ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ àmọ́ kó tó di pé àmọ́ lọ ẹ jẹ́ kí n fi ọ̀rọ̀ sẹ́ Dr. Sabi kí àwọn náà kí wọ́n kí bàbá Dr. Sabi ó yá ẹ gbà lẹ́nu mi kẹ́ ẹ sọ́dọ̀ rin.
ẹ ṣé gan ni Mr. Mọ́borí o bàbá wa Ọlọ́run á jẹ́ ká rí yín pẹ́ o mo kí yín dáàdì. Mo dúpẹ́ ẹ ṣé o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà Ọlọ́run á túbọ̀ fún yín ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà Ọlọ́run á túbọ̀ bá wa fi ta yín lọ́rẹ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àjẹníṣẹ́ lásán a rí yín pẹ́ sà God bless you sà a mọ rírì yín a appreciate ti yín àwọn ọmọ Yorùbá a ní bàbá kan bàbá ara tó mọyì ọmọ a ò fi yín ṣeré bàbá ara tó àwa gan mọyì bàbá God bless you sir ojoojúmọ́ lẹ́yìn òǹgbèsè ẹ tún look bí 75 ilé ní again bí 75 ilé look dáde we love you sir. Mo kí gbogbo lé lápapọ̀ gbogbo ojú tó ń wò wá ojú yín ò ní fọ́ etí tó ń gbọ́ bàbá tẹ̀ ń gbọ́ wá etí yín ò ní di lágbára àṣẹ Elédùmarè. Yorùbá nation no going back wàhálà wa ò ní já sásán ilẹ̀kùn tí a bá kàn tí a tọ̀ bó ti dandan kó ṣí Ọlọ́run á gbọ́ ìgbé wa torí wípé kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò yà wá lẹ́nu torí àwọn bàbá wa wọ́n ti ń sọ fún wa láti bí ọdún 4 ń sìn tó ń sọ lójoojúmọ́ pé ó ń bọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ a fìmọ̀ ṣọ̀kan nǹkan tó bá yẹ kí èèyàn 10 ṣe téèyàn 2 bá ń ṣe kò sí kó má pẹ́ tó bá yẹ kó lo ọdún kan ó lè lo ọdún 8 nǹkan tó túbọ̀ ṣẹlẹ̀ ń sìn ni lórí ọ̀rọ̀ ibi tán ní ká máa dáwó sí ẹ jẹ́ ká tẹra mọ́ ẹ jẹ́ ká máa dáwó adẹ̀dúpẹ́ láwọn bàbá wa àti gbogbo àwọn ìyá àti bàbá náà tó ń ṣègbésẹ̀ náà tí ò sí wọn tí ò rẹ̀ wọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn a mọ̀ wípé no going back ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run a ní gbèrè ìtìjú Nàìjíríà ló máa gbèrè ìtìjú tọ́wọ́ àwa máa lọ sókè torí pé ìyà yìí ti tó gẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ world media lápapọ̀ a kíra wa a kí yín wípé a kú fọmọ ènìyàn ṣe a kú gbogbo ògbà a kú ọ̀sán a kú òru lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run á wọlá àìsàn àìwo wa wàhálà wa ò ní já sásán àní fojú sunkún ara wa ẹ bá wa share ètò yìí ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì tí yín sílẹ̀ náà ń bẹ̀ kẹ̀dẹ̀ bá wa like God bless you ẹ ṣé gan ni. Ọ̀yin Yorùbá wọ́n ní ṣókí báyìí òun náà ní ọbẹ̀ oge nílò jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ètò wa fún tòní bàbá wa alànà fún ìran Yorùbá àwọn ni wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ nípa tó ṣe pàtàkì tó yẹ kí èmi àti yín tó yẹ kí a tún mọ̀ nípa lágbára Ọlọ́run ọkàn gbogbo wa náà ti balẹ̀ báyìí pé ibi tá a fọkàn sí ibi tá a fọkàn òrè wa ń bẹ bẹ́ẹ̀ sì ni àánú wá sí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú a sì dáwọ́ pé lágbára Ọlọ́run Olódùmarè ọba bẹ́ẹ̀ ni dáàdì ẹ̀ lè máa lọ sà ẹ̀ lè àti yọ̀ǹda yín sà. dáàdì tí ń kí olúwa wọn ní kí wa àwọn ọmọ yín náà ń kí yín Olódùmarè wà pẹ̀lú wa lágbára Ọlọ́run ẹ̀ rí i pé Yorùbá world media àwa ò kí ẹ̀rà tí kò bá ní ọmọ nú bọ́rọ̀ bá ṣe rí òun náà ni àṣẹ sọ ní agbára Ọlọ́run ẹni gbàgbé wípé ẹ̀rọ ọ̀rọ̀ mi náà eléyìí tí wà ń ta àrò ẹ̀yìn tí ẹ máa ń bá wa fowó síbẹ̀ owó yìí bá ti sọ tó wúlò fún ìrànlọ́wọ́ gbogbo wa náà ni lágbára Ọlọ́run á tún kọ́ ọ̀rọ̀ mi náà mi jáde láti tí àwọn ibi tí ẹ̀yìn yẹn ní owó tẹ́ ẹ dá iye tẹ́ ẹ dá lọ pátá lẹ́padà mọ́ láìpẹ́ láàrin ọjọ́ 2 sọ́jọ́ mẹ́ta ń sìn á tún jáde láti tún sọ pé ẹ ṣé àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ bá wa dáwó sínú ẹ̀rọ ọ̀rọ̀ mi yàn iye tẹ́ ẹ dá rèé iye tá a ti wúlò nílé iye tó wà ń bẹ̀ rèé láìpẹ́ láìjìnà wọn pé tá a bá tún pè yín ẹ tún dá wa lóhùn ẹ̀yin wa tí ẹ wò wá àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọwọ́ tẹ́ fi ń bá wa tẹ lọ́ọ̀ fọwọ́ yín ò ní fẹ́ ní fọwọ́ ọ̀hún ẹ̀ ní fi gbọ́mọ sí i ojú tẹ́ fi ń wá ẹ̀ ní fi ojú ọ̀hún kò ní rédè lágbára Ọlọ́run o gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe wá nífẹ̀ẹ́ wa Olódùmarè yóò nífẹ̀ẹ́ yín náà ẹ nífẹ̀ẹ́ ran yín ẹ nífẹ̀ẹ́ lu yín lágbára Ọlọ́run ẹ sì rí oore ìdùnnú ẹ rí ń bẹ̀ láṣẹ Olódùmarè agbe tí wá ṣe tán òun rè yàrá àdúgbò wá ṣe tán òun rè lọ́sùn lékèlè tó wá ṣe tán òun rè lè kẹfùn ìwọ báyìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìwúrú ilé òdìdẹ rẹ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìbárìbá ilé àwòdì mo kì í rí pẹ̀lú abọ́ Ọlọ́run ayọ̀ àti ìdùnnú òun náà ni yóò máa jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bá a ṣe ń múra pọ̀pọ̀ iṣẹ́ ọdún ti ẹ̀yin mùsùlùmí tá a mọ̀ sí Iléyá Olódùmarè yóò jẹ́ kí a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé a tún fi àsìkò yìí lórí Yorùbá ọba kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ lọ́jọ́ bí òní wípé lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ẹ ṣe láyé lágbára Ọlọ́run pé àṣeyí àṣàmọ́dún sẹ́mi lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin pátá òun náà ni àkí títí di ìgbà nìkan tó máa pàdé lórí ètò wa ire àti ayọ̀ àti ìdùnnú kó máa jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa a ní fi ìbànújẹ́
àní fi pàdé ó dàárọ̀ ká sùnre ká jèrè o. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.